Good morning, children. Today we are going to learn the lesson joints. Okay, next part of the lesson joint. A joint is a place where two or more bones are connected. Joint என்னது two or more bones எல்லாம் வந்து connect ஆகுத places தான் என்ன சொல்லுவோம் joints னு சொல்லுவோம். Joints is a place where two or more bones are connected. At the joint, a tough fibrous tissue is called the ligament. Ligament னு ஒரு ligament னு pronounce பண்ணலாமா ligament னு சொல்லலாம். Anyone correct? Ligament is present which connects the one bone to another. Thus strengthening the joint. அந்த ரெண்டு bones connect பண்ணத இடத்துல அதுக்கு ஒரு strengthening கொடுக்கிறது ஒரு support மாதிரி கொடுக்கிறது ஒரு இது கொடுக்கிறது தான் எதுமா ligaments. ஒரு வலிமையை கொடுக்கிறது அதுக்கு. bones பாரு. The two bones are joined together. Two bone. This side also one bone. Two bones are joined together, the ligament. This one the ligament is supported to the bone, strengthening to the bone. This part is ligament. Okay, children, a joint is place where two or more bones are connected. At the joint, a tough fibrous tissue is called the ligament is present, which connect a bone one or to another. And bone connect பண்ண இடத்துல ஒரு strengthening joints கொடுக்கிறது ligament. It is the gold bone together, but also help them to move. The joints are two types of joints for movable joints and immovable joints. Movable joints and immovable joints. Joints are movable joints and immovable joints. Movable joints are divided into several categories for hinge joint. First one, hinge joint. Second one, pivot or pivot joint. Third one, ball and socket joint. Gliding joint. Movable joints are moving many direction. Okay, that's movable joint. Move ஆகும். The joints என்ன செய்யும்? Move ஆகுது. பாரு hinge joint விரல். இருக்க example for fingers. பாரு இப்படி பண்ணுது elbow point. இதெல்லாம் வந்து என்ன joint? Hinge joint. Pivot joint வந்து என்ன சொல்லுவோம்? இந்த skull பக்கத்துல இருக்க இந்த joint தான் வந்து pivot joint. Ball and socket joints are the shoulder. Ball and socket joint தான் இருக்கு. நம்ம அசைக்கிறதுக்கு யூஸா இருக்கு இந்த இருக்கு. இதுல இந்த சைடு வந்து தான் ball and socket joint. Gliding joint வந்து இந்த இருக்குல இந்த சைடு தான். இதான் gliding joint. ஓகேயா? இதெல்லாம் வந்து movable joints. Hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. First one you learn the hinge joint. Hinge joints allows the movement of bones only in one direction. ஒரே direction தான் இந்த மூவ் ஆகுது. அந்த joint தான் வந்து hinge joint. The hinge joints are located in எங்கெல்லாம் லொகேட் ஆகிருக்குமா located in different parts of our body. such as எதுல எல்லாம் இருக்கு finger joint, elbow joint, knee, முட்டு, knee and
Toe joint. கால்ல. இதான் வந்து எந்த ஜாயிண்ட்? எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஹிந்து ஜாயிண்ட். இதில் எல்லாம் லொக்கேட் ஆகிருக்குமா? ஃபிங்கர் ஜாயிண்ட். இந்த இருக்குல்ல ஃபிங்கர். இந்த ஃபிங்கரில் இந்த சைடு இந்த இருக்குப்பா, திஸ் சைடு இட் லொக்கேட்டட். ஃபிங்கர் வந்து ஃபிங்கரில் இல்லை இந்த திஸ் சைடு இந்த பக்கம் தான் இந்த வந்து ஹிஞ்ச் ஆகுது. அந்த ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு சென்டர். இந்த பக்கம் தான் என்னது இருக்கு? ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட். லொக்கேட்டட் இன் த ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட். இந்த பக்கம் ஹிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் எல்போ ஜாயிண்ட். எல்போ ஜாயிண்ட் எந்த சைடு வரும்? எல்போ ஜாயிண்ட். இதுதான் எல்போ. இப்படி கையை மடிச்சு எடுக்கிறோம்ல, இது எல்போ ஜாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ ஜாயிண்ட். முட்டு பக்கத்தில் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் டோய் ஜாயிண்ட். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஹிஞ்ச் ஜாயிண்ட். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஹிஞ்ச் ஜாயிண்ட்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பால் அண்ட் சோக்கெட் ஜாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பால் அண்ட் சோக்கெட் ஜாயிண்ட். Ball and socket joint. Ball and socket joints are connected to the bones are connected to a ball and sockets joints can move in many direction. எல்லா டைரக்ஷனும் போகும். ஆனால் ஹிஞ்ச் ஜாயின் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன். இது வந்து என்ன ஆகுது? நம்ம கையை இப்படி தூக்கி இப்படி சுருட்டினா ரொட்டேட் ஆகுது இல்லாமல் இந்த சைடு நான் பால் அண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஹிப்பு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது. அதுவும் வந்து என்னது? பால் அண்ட் சோக்கெட் ஜாயிண்ட். பால் அண்ட் சோக்கெட் ஜாயிண்ட் இஸ் கேன் மூவ் மெனி டைரக்ஷன். எல்லா டைரக்ஷனுக்கும் இதாகும். One of the bones is joint has a structure. One of the bone joint has a structure similar to the hollow cup or a socket. Hollow structure similar to hollow cup or a socket. The ball shaped end of the other bone fit into this socket. The ball shaped end of the other bone fit into this socket. Thus it is called ball and socket joint. Thus it is called ball and socket joint. See this figure, ball and socket joint. Listen it. Ball and socket joint. This picture also hand. Collarbone.
Example for the ball and socket joint. Listen it. The bones are connected to the ball and socket joint can move in many directions. All directions kume edu move agudhu. One of the bone in this joint has a structure to similar to hollow cup in a socket. The ball shaped end of the other bone fit it into the socket. Other bone வந்து இது ball மாதிரி இருக்கு. அந்த ball shaped கூட இந்த socket வந்து fit பண்ணிருக்கு. Thus it is called the ball and socket joint. Next joint is pivot joint. Pivot or pivot joint. Pivot joint. The pivot joint is present between the first and the second vertebrae of the spine below the skull. Skull ka keela inge da varudhu enadhu in the which joint? Pivot joint. This pivot joint, the pivot joint is present between first and second vertebrae of the spine below the skull. Of the spine below the skull. It helps us to turn our head. It helps us to turn our head sideways. எதுக்கு யூஸா இருக்குமா? ஹெட்டை வந்து என்ன பண்ண திருப்பி sideways எல்லாம் இப்படி திரும்பி பார்க்கறதுக்கு எது யூஸா இருக்குப்பா? எந்த ஜாயிண்ட்? இந்த pivot joint. Sideways. The pivot joint also present between the bones of the bones of the forearm the radius and ulna. forearmல உள்ளது இது radius ulna. இந்த கடையில மேல இருக்கிறது என்ன அம்மா? என்ன இது? bone humerus. இது கையில கீழ upper. இதுல forearmல இருக்கிற upper forearmல இருக்க என்னதுமா? radius and ulna. Also pivot joint. Next one is the gliding joint. It is the one of the free moving joint. It is the one of the gliding joint is the free moving joint. It is one of the free moving joint. It is one of gliding joint. Free moving joint. It is present between the free moving joint present between the small bones. Free moving joints have the present between the small bones. Such as the vertebrae. Vertebrae is the vertebral column backside and the wrist and angles. Small bones such as the vertebrae, wrist and angles. Okay children, what joint ma? Gliding joint. It is the one of the free moving joint present between the small bones such as the vertebrae, wrist and angle. Vertebrae, wrist and angle. For example, for the gliding joint present between the vertebrae enable us to bend
what mass? Side up, side to the forward to backward and also help to twist and turn. திரும்புறதுக்கு அங்க இந்த பக்கம் அந்த திரும்பி பார்க்கிறதுக்கு எல்லாம் என்னது இதுக்கு சைடு வேஸ் எல்லாம் பார்க்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸா பேக்வேர்டு பார்க்கிறதுக்கும் ஃபார்வேர்டும் ஹெல்ப் அஸ் டு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு twist and turn also for the which joint? In the gliding joint. Example for the gliding joint, what ma? Bone are vertebrae, wrist and ankles. The pivot joint is the what ma? It is the joint present between the first and second vertebrae of the spine below the skull. Skull oda பக்கத்துல இருக்கு. Below the skull. It is the, it help us to turn over எல்லா side, ரெண்டு side நம்ம மொத்தமா rotate பண்ண முடியாது, only side. The pivot joint is also present between the bones of the forearm. Is the forearm the radius and ulna. Another one joint is gliding joint. Okay, how many joints? Hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. Next one, immovable joint. These are movable joints. Okay, another one asaya muttu asaya muttunu சொல்லுவாங்க. அதான் இது வந்து என்னது? அசையாதது, immovable joints எதுன்னு பார்ப்போம். Immovable joints. Unlike movable joints, immovable joints allow little or no movement. Movable joints, immovable joints allow little or no movement. Little or no movement. கொஞ்சம் லைட்டா movement அதிகமா இருக்காது, only little movement. Okay? An example is the group of immovable joint that hold cranial bones together and those cranial bones together and those present in the and those present in the teeth and their socket. Present and those present in the enama their present in the teeth and sockets. Then immovable joint. Unlike movable joint, immovable joints allow little or no movement. A group of immovable joint that hold cranial bones together and those present in the teeth or socket joint, also known as in the what joint ma? Immovable joint. Next one, caring of joints. Eppadi care pannum joint. The best way to the care of their joint is the perform exercises and keep our body moving. Okay, caring of joints. Okay, children. Next one, arms and legs. We have two pairs of limbs. Okay, each arm has their 3 long bones and several short bones. Enama limbs வந்து எது இருக்கு? அந்த armsum legs. Arms என்னது? Hand அந்த எத்தனை limbs இருக்கு? Upper limbs and leg என்ன சொல்லுவோம்? Lower limbs. Upper limbs and lower limbs. Okay, the upper limbs, the arms are upper limbs. Upper limbs are known as what ma? Arms. Okay, we get 2 pairs of limbs. Each arm have 3 long bones and several short bones. We have 3 pairs of how many pairs? 3 pairs of bones. Each arm has 3 long bones. 3 long bones and
several short bones and several short bones. Several short bones இருக்கு. ரெண்டு பெரிய bones இருக்கும். ரெண்டு மீதி எல்லாம் என்னது? குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன bones எல்லாம் இருக்கும். சரியா? The arms and upper limbs. I will draw the arms. Some small bones. This bone is the collar bone. This one humerus, longest bone in the arms, in the hand. Okay, humerus, radius, ulna. Idana small bone, wrist and இதெல்லாம் சொல்லலாமா? ஸ்மால் போன்ஸ் இந்த ஹேண்ட் ஹேவ் விஸ்ட் அண்ட் என்னது இருக்கு? பாம், விஸ்ட், palm and fingers are the small bones. Okay, are the very lower arm has several small bones. So the bones are known as wrist, arm and fingers. Okay, yeah. Next one, legs. It is jointed in the hip guard. Okay, yeah. Radius and this one tibia and fibula. Two bones are tibia and fibula. The longest bone is the femur. Okay, ma, this one femur. The longest bone of the human skeletal system throlla periya bone da vande nama very large bone vande nama femur. Okay, yeah. Next one, tibia and fibula, and the two long bone are tibia and fibula, and the small bones are the lower leg. Does also have several small bones are ankles and toes. Ankles and toes are smaller bones. Okay, children, we have, listen it, we have 3 pairs of bones. Each arm have 3 long bones and several short bones.
இது வந்து என்ன லிம்ஸ்மா? அப்பர் லிம்ஸ். அப்பர் ஆர்ம், லோயர் ஆர்ம், அப்பர் ஆர்ம், லோயர் ஆர்ம். இது வந்து அப்பர்ல லோயர்ல அந்த என்னம்மா லோயர் லிம்ஸ் அண்ட் இதர் ஸ்மால் லோயர் லெக். லோயர் லிம்ஸ் ஆர் லோயர் லெக். ஓகே, it is the என்னமா humerus, radius and we have three long bones and several short bones. The long bones name is known as the humerus. Okay, the long bone is called humerus and the lower arm have two long bones called radius and ulna. Radius and ulna, two long bones. The lower arm also have several small bones known as the wrist, palm and fingers. Wrist, palm and fingers. Okay, yeah. Next one, lower leg, lower limbs. Lower limb have three long bones and several small bones. The longer bone is known as the femur and the lower long bones called lower leg longer bones tibia and fibula, and other small bones are known as the ankles and toes. Okay, amma children? Okay, children, thank you, ma.